Mark, good luck on the SAT, although I know you will rely more on skill than luck. I know you'll do very well. Your knowledge of English is remarkable for someone who has spent most of his life in a Spanish-speaking environment. Go for it, Lou. Dear Mark, just as scientific progress goes boink, so have your English skills and schoolwork in general. I'm proud of you and wish you the best on your SAT. Just remember two things. Be sure to have chocolate frosted sugar bombs for breakfast. And if you don't know a math answer, try a million. Sincerely, Bill. Tiquito lindo, I hope everything goes well during your SAT examination, which I know it will. If I could do it, you most certainly can. Good luck and relax, tranquilo. If you're ever stuck, just remember three things. 1, think. 2, words. 3, sounds like. Love, Rosemary. So take a deep breath and keep on trying. I know you can do it. Geet, when the going gets tough, the tough get going, if you know what I mean. I'm sure you already studied and practiced an example of the test, so you'll do fine. Remember, in each section, do the questions you think you can do faster, and then the ones that will take more time. So go there and kick some ellipsis. Suerte, Josh. A draft letter for university scholarships. Personal essay for admissions to university. I was born blank, and when I was 3 years old, I went to Peru, where I spent the next 12 years. In doing so, I learned a second language, Spanish, and became part of a third world culture. I have lived among the most diverse social conditions, enriching my understanding of people and enabling me to better face different situations. I have also been to geographically diverse places, such as Machu Picchu, the lost city of the Incas, climbed Huayna Picchu, the mythical old mountain, and visited the Peruvian jungle along the Amazon River. When I was 4, I learned to read in Spanish, and therefore I was accepted as a first-grade student. I have been awarded first-place student diplomas in elementary school and every year in high school, graduating as class valedictorian at age 14. Reaching 15, I returned to the United States and was pleasantly impressed with the contrast of the American and Peruvian societies. Deciding that a little reinforcement in my English could help, I am doing another year of high school here in blank, where I achieved the principal's list. My interests include the biological sciences, geometry, music. I play the piano and guitar, and playing sports such as soccer, tennis, and ping pong. January 2nd, 92. A worksheet from high school, Latin class. Nomen Mark, Tempus 2, Dies, January 2nd, 92. Flag football information for health education, gym, basketball. A planner measuring about 5 inches where you'd keep appointments and the such. Frequently used phone numbers, Dad, Lou, Bill, Rosemary at work, Kathy, Mom, and Teichi, Dad at VA, and some food I used to prepare on a routine basis are chaufa, hoagies, baked chicken, burgers, red spaghetti, and stroganoff. Some of the music song covers I used to play on the keyboard.
This is January 92. I see an entry for Tom Sawyer by Rush, Dreamline, also by Rush, and Fly By Night and Spirit of Radio. Finishing up with Phantom of the Opera, among many different covers I would play. Envelope from Luis, from Lima to Mark, arrived January 31st, 1992. Lima, 11 de enero 92. Señor Mark, oiga, loco, ¿cómo estás? Bueno, ya sé que estás bien y ante todo, feliz cumpleaños. Un poco retrasado, pero no pienses que me he olvidado. Yo te mandé una carta de Navidad y una tarjeta incluida. Pero el 5 o 6 de enero me la devolvieron. No sé qué pasó, no la envié porque ya era muy tarde. Oye, recibí tu carta, o mejor dicho, tu libro. Oye, mejor le hubieras puesto tapa de cartón. Mentira. Me alegra que me cuentes cómo te va y cómo la estás pasando. Y también de que hayas visto a tu mamá y a Culo. Ah, y con respecto a Culo, te apoyo. En estos momentos estoy escuchando el último de Metallica y es de la PTM. Te la recomiendo. Ha bajado bastante. Ya no es fuerte, sino tipo heavy, pero más oscuro. Te recomendaría que escuches Enter Sandman, Los Imperdonables, que es balada, The Unforgiven. También Don't Tread on Me, que es buenaza. Tiene un intro medio mexicano. Y Nothing Else Matters, que es una baladota. Me he conseguido un póster de Metallica que es maldito, y es así. Vamos al diagrama. Esto no es por si acá. Está hasta el queso, pero no hay tiempo que perder. Este póster lo voy a recortar en puros pedazos, como hileras así. Lo pego y queda como un tipo rompecabezas. Magnífico, ¿no? Oye, eres una bestia. No te he pedido que me mandes polos. Yo he escrito fotos, no polos. Yo no soy conchudo en la vida. Lo puedes mandar. Yo te he pedido fotos o recortes de revista, como para que entren en una carta. Disculpa por la impresión que te di. Yo he escuchado Depeche Mode, las canciones que me dijiste en la carta, y son excelentes. Mi hermano consiguió esas canciones en cassettes importados. Aquí está llegando bastante música, aunque en las radios sean una porquería. En Estudio 92 ponen puro merengue, en Panamericana igual, y 1160. Aquí ya llegó el compact disc, y como mierda importados y nacionales. También llegó Los Simpsons, creo que así se escribe. Hace tiempo, el año pasado, en marzo o abril, y es de la puta M. En noviembre llegó Los Jarcas y fui a verlos, y fue excelente. Ah, y también fui a un concierto en San Miguel, en la Concha Acústica de San Miguel, y fue excelente. Había cualquier cantidad de lugar y todo el sonido era de lo más profesional. Las guitarras, bajos y baterías eran buenazas, Fender, Gibson, Tama, etc. Y los grupos eran buenazos. Era mismo concierto de Metallica, Slayer o Anthrax. Hubo un pogo maldito, espero que sepas qué es el pogo. Al día siguiente no pude mover el cuello y tenía huellas de zapatos en el polo. Y sentí eso, pero me dolió al día siguiente. Tengo otro concierto el 1 de febrero y para remate tengo un... Bueno, ya decidiré. Oye, aquí en Perú la situación está un poco mal. La economía hasta el queso, la moral tirado por el suelo. Los jóvenes olvidados, el gobierno el terrorismo creciendo más. Parece la letra de un grupo punk. Pero uno tiene que luchar contra todo y con todos. Yo estoy estudiando, pero estoy buscando un trabajo para aportar con algo. Y también para comprarme discos y cassettes de metal y una bicicleta. Oye, Blake me visitó hace unos días y le dije que me escribiste y me pidió la carta y me dijo que te iba a escribir. Al fin pude ver El Exterminador
y es de la CDSM. Es maldita y la volveré a ver en VHS. Mi tía se compró uno y se puede alquilar y puedo ver el concierto en vivo de Metallica que me mandé a grabar. También Loca Academia de Pilotos, que es chistosaza. Lo malo que ya no salen de terror. Oye, te digo que de repente nos vamos a Estados Unidos muy pronto. Creo que mi vieja, Les y Daniel primeros en marzo. Creo. Y nosotros más luego. No es muy seguro, pero ojalá. Ahora estamos en un verano maldito que da gana de ir a la playa. Pero lo malo es de que están contaminadas con eso del cólera. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me podrías averiguar cuánto está una guitarra eléctrica? Que sea buena calidad y como bajo precio. Cambiando de tema, va a venir Vanilla Ice. Ese maldito no sé cómo irá a venir, pero vendrá muy pronto. ¿Te acuerdas del grupo de folclore en la que yo toqué en San Miguel, Maranga? Pues ya volví y tocamos en la casa de un empresario. Bueno, no era casa, era semiresidencia y nos pagaron bien, 300 something, symbol. Y yo no pensé en esa cantidad, nunca nos habían pagado así y estamos subiendo. Estamos tocando mejor y es chévere. Bueno, Mark, yo no soy de escribir mucho y de hablar mucho. Yo todo lo tengo dentro de mí. No pienses que he querido escribirte poco, porque yo quiero, pues no es así. No soy de muchas palabras, pero sí de hechos. Si pudiera hacerte un testamento, pues lo haría. Y déjame decirte que te escribiré pronto. Y cuídate mucho y deja de hacer pendejadas. Y que puedas solucionar eso de tu mamá y saluda a tus hermanos y a tu viejo también. Nos estaremos viendo. Tu pataza del alma, Luis. Tómate este. Nos vemos. The Illustrator. January 13th, 92. To Betsy from Admissions and Financial Aid at the University. Dear blank, my name is Mark and I applied to the university on January 2nd, 92. I went to high school in Peru, graduating as class valedictorian. I would like to be considered for a valedictorian scholarship and enclose a copy of the document of my first place ranking in Santa Ynez High School, as well as a translation. Also enclosed are copies of my high school report cards from Christian High School and Blank High School. Please don't hesitate in contacting me if needed. Mark Blank, thank you for time. Department of Education, January 14th. The above candidate has the equivalent of high school graduate basis secondary school leaving certificate 1990. January 18th, I got an 1180 on my first SAT practice test. Envelope from Javier, Lima to Mark in USA. Lima, 18 de enero del 92. Mark, ¿cómo has estado? Yo hasta las huevas. No porque te hayas ido, ni mucho menos, sino por la situación económica y social que existe en nuestro país y por lo tanto en nuestro hogar. No quiero que pienses que no me acordé de tu cumpleaños. Lo que pasó fue que me olvidé. Mentira. Lo que realmente pasó fue que no tuve tiempo. Ahora recién tengo un poco de tiempo. Aparte que para escribir tengo que estar inspirado. Alucina que a mi papá el año pasado solo le envié 7 cartas, casi una por 2 meses. ¿Te imaginas? Bueno, y ahora que puedo escribirte, aprovecho para mandarte un saludo, un abrazo y un beso en la mejilla. No seas mal pensado. Bueno, no sé qué contarte acá. Todo sigue igual para mí con la excepción que estoy en una academia en la cual no hay ni una sola mujer en mi salón. ¿Te imaginas? Solo entre hombres. Sí. Mamá está bien. A Doris la ascendieron. Coco sigue igual de salvaje. Juan sigue yendo a Chilca. Y Tata sí me preocupa pues lo veo más acabado que antes. Y sin ganas de vivir. Pero bueno, así es la vida. Hace poco murió el hijo de mi padrino.
Tenía solo 2 y medio meses de nacido. Nació con algo así como hidrocefalia. Y desde que me enteré en diciembre antes de Navidad, he cambiado algo. Pienso que me he hecho más frío y antisentimental con todos, hasta con mi zambazo. Y cambiando de tema, ¿cómo están las chicas por allá? ¿Tienes proyectos? ¿Tienes enamorado? ¿Qué tal tu family? ¿Todos bien? Me gustaría que cuando me escribas me cuentes sobre las chicas y tus estudios, ya que tú sí tienes mucho que contar, ¿no es así? Acá yo estuve atrás de una chica, Katia. Creo que por primera vez me enamoré y creo que todavía sigo templado. Es más, creo hoy le voy a decir, le voy a caer. Imagínate que estoy templado de ella desde diciembre, pero no del 91, sino del 90. ¿Crees que avancé muy lento? Pues yo creo que sí, y es más, estoy casi seguro que la respuesta hubiera sido sí por parte de ella. Hace unos 6 meses, pero ahora creo que la respuesta va a ser no. Pero aún así le voy a decir, un poco terco, ¿no? Pero creo que sí le digo, me voy a sentir bien conmigo y además con ella, ya que ella se sabía que le iba a caer. Pero hace 6 meses y no ahora. Pero bueno, yo la amo y la deseo, está buena. Pero en fin, para cuando tú me escribas, esto ya debe estar decidido. Claro, si no me chupo. Ya que he estado a punto de decírselo como 6 veces y me arrepiento de no habérselo dicho. Pero esto se acabó, pues hoy se lo digo. Deséame suerte, así sea pasada. ¿Cómo pasaron Año Nuevo? Yo la pasé en casa de Rubén, un amigo, en un chupetón. Yo perdí el conocimiento a las 12:30 am, lo recuperé a las 6:30 am del primero. Llegué a mi casa a las 7:30 am y me eché a dormir hasta las 12 pm, del 3 de enero. Ya me imagino cuánto habré tomado, que todavía no puedo tomar vino, ya que me da náuseas. Bueno, Marco, espero que siempre me ames y nunca me olvides. Parece novela. Cuídate mucho y escribe pronto. Te extraña Javier. Postdata. Saludos a tu papá y a todos tus hermanos. Sigue atrás. Me enteré lo del accidente con Greg. Dijo que estaban corriendo, no con el carro, sino la paja. En vez de hacer los cambios al carro, él te los hacía a ti. Espero que no haya sido grave y que ya estés bien. January 25th, 92, took the SAT. February 3rd, 92, first day of city driving. I was 16 at the time. High school handout, probably for health class. Who pays for what in the bride and groom of a wedding? Bride's family, groom's family. Photo of me with Chaz, and that's the gray Passat. More health class handout worksheets, wedding plans. It's interesting that I wrote age 30 for a hypothetical wedding. Down below, a bunch of funny type answers, but there's a menu of fig and mondongo. Teacher wrote, "What's this?" Those used to be my least favorite foods. Marriage license, Chains Agency. Funny, she writes. Flip side, honeymoon destination, Callao. She writes, "Where is this?" What is your logo? Soccer, music, keyboard, ping pong. February 3rd, 92, for chemistry.
This guideline was printed on dot matrix type printers. The element that was assigned to me, or that I chose, was rhodium. Mark, Academic Chemistry, Period 3, February 3rd, 92. This was printed from a Apple computer, from a computer lab type setting, as opposed to typewriters or dot matrix type printers. So, a lot of info on rhodium. Teacher writes, excellent, interesting, good uses for rhodium. And ending paragraph, excellent material, mostly neatly presented. Well done. Bibliography. Vocational test. At age 16, date February 7th of 92. Scored high for, in the blue section, geologist, chiropractor, optometrist, dentist, physician, musician. Worksheet likely February 12th, 92 for health class. You'd pass this around for all the kids in the class to write something about that person. Write one positive comment below. Great friend. Wow. Hip cat. You are nice even though you hate me. A girl writes that. Unique, different from everyone. Neat. Rad. A really swell person. Interesting, talented, intelligent, digs the cure. That's my handwriting on 11. Authoritative and essential. A real nut. Intelligent. Smart in English. Good at the keyboards, I think so. Friendly. Good at algebra. You can speak Spanish well. As good at basketball as I am. Latin class, Valentine's Day. I drew Calvin and Hobbes. You ask, how many of your kisses are more than enough? For me, my dear, as large a number as the sands of Africa, or as many as the stars when the night is clear. February 24th, 92. Distinctive honor roll for the second quarter of 91-92 school year. February 27th, Thursday, was NCTM exam. It's a national math competition. Student speech appraisals. For English class, I was assigned Edgar Allan Poe, or I picked. Speech outline, February 26th. Envelope from Luis in Lima to Mark in USA. Attachments, a drawing of Bart Simpson in a punk outfit. His colored drawing of a zombie-like, I think, Iron Maiden motif, and a sticker from the same band. Lima, 26 de febrero del 92. Señor Mark, oiga loco, ¿cómo estás? Bueno, sé que estás bien. Recibí tu carta hace semana y media. Yo estoy bien y mi familia está bien. Ah, te mandan saludos. Como te digo, estoy bien estudiando en computación. Estoy en técnico de computación. El 14 de marzo hay un ingreso para una de 3 años. Me voy a meter allí, es más seguro.
es porque es de 3 años y puedo seguir aprendiendo música más ampliamente. Te digo por si acaso de que voy a salir con un grupo que he formado. Es de folclore, pero fuerte, no es thrash, huevón. Cuéntame si se escucha folclore allí y si es bien apreciado. De repente hago folk rock, no sé, pero ya decidí qué hacer. Bueno, con respecto a la radio, está hasta el queso, solo doble 9 y Miraflores. Yo tengo el cassette de Nirvana. El año pasado llegó en exclusiva de doble 9 y es de la PTM. Recién ha llegado el video y es maldito. También he visto el video de Rush, Rueda de Huesos, which is Roll the Bones, y es pajita. Dire Straits también, combustible pesado y llamado a Elvis. Guns N' Roses llegó hace tiempo, pero no me gusta. También ha llegado el video y en doble 9 la canción Bring the Noise de Anthrax, y es de la CSM. Es medio rap y es un cague de risa. La tocan con unos negros de rap, te la recomiendo. Me conseguí ese cassette donde está esa canción. Se llama Anthrax Attack of the Killer Bees. También un grupo que se llama Primus, es bien rayado. También Faith No More con Epic, es maldito. También he escuchado Extreme y es paja, excelente. Oye, por aquí pasó Vanilla Ice, se presentó en el canal 9, que ahora es ATV. Vino el viernes que vino, 21, y el domingo se quitó. Oye, a propósito, me dijeron que hay un canal MTV que pasan puro metal fuerte, thrash. Si hay, me pasas la voz para mandarte dinero para que me compres un cassette de VHS vacío y grabes varios videos. Yo corro con los gastos, me pasas la voz. Por cierto, ¿te acuerdas de la avenida Arequipa, donde pasa la gente entre los árboles? Pues es ahora un circuito para ciclistas y es excelente. Ahora el que menos tiene bicicletas. A mí me prestaron una bicicleta, un pata, y me saqué la M. Bueno, vamos al diagrama. Vista desde el satélite. Continuando por Javier Prado, yo estaba manejando rápido y casi me choco con un pata en bicla opuesto a mí. Comencé a patinar y... Es mentira, por si acaso. Así es como pasó y creo que va a seguir pasando porque me gusta manejar rápido. Antes casi me agarra un enatru. Pucha que sí se me paró el culo. Fue alucinante. Oye, con respecto a los Simpsons, aquí lo dan en TV y lo venden en polos. Es toda una histeria. También Fido Dido. No sé si hay allá. Es algo así. Creo que está hasta el culo. Pero los dibujos de los Simpsons no han pegado mucho. La mayoría dice que es Monse. Pero yo pienso que ese dibujo no es para niños. Es un dibujo para pensantes. Es alucinante. A mí me gusta mucho. Es una típica familia americana. Es un poco crudo o antisocial. Especialmente Bart y Lisa con su saxo tocando temas blues. Excelente. Y la chibolita con su chupón. Oye, aquí hace un calor infernal. Ayer hubo 29 grados Celsius. Creo que hoy también. Porque hace mucho calor, yo todavía he ido a la playa. Me llega. Los carnavales aquí son cada vez más monces. No hay mucha cosa. A las justas mojan en algunas cuadras. Aquí en los cines están dando Los Locos Adams. No la he visto, pero la voy a ver. Oye, le di la carta o el libro que me diste a Blank el año pasado para Navidad, pero hasta ahora no me la devuelve. Shit. Oye, ¿qué me cuentas de tus robots, de Omega Supreme, de tus robots chicos y de tu Jetfire? Creo que se escribe así. Maldito, no me dejaste tu Jetfire. Es una broma irónica. Bueno, cuñado, te dejo y te escribiré pronto. Cuídate mucho. Que de repente te caigo por ahí no es seguro todavía. Pero no sé. Saluda a tu viejo y a tus hermanos y a tu mamá, aunque no la conozca. Y que ella no me conozca. Pero que sepa.
que tiene un pataza que lo quiere y que siempre va a estar pendiente de él, tú. Nos vemos, tu pata del alma, Luis. Yo tengo un polo que me lo hice yo mismo y lo uso con concha nomás. Nota, por si acá me estoy dejando crecer el pelo. Y te dejo unos dibujos y un billete antiguo para que lo pegues en tu billetera. O no sé. Chao. 43rd Annual American High School Math Exam. Thursday, February 27th, 92. National Council of Teachers of Mathematics. A photo of my friend Steve in history classroom. March 9th, 92. Mark, congrats on your acceptance to blank university. Your hard work and studying paid off. But relax while you can because your studies are far from over. I'll be visiting you this Saturday to Sunday around 1 to 2, and I'll be able to bring you Joe back to blank Sunday. See you soon, Lou. March 24th, English assignment, The River and the Shore. At the bottom, it's interesting. It says, I can conclude by stating that Huck and Jim were two real transcendentalist fellers. And teacher writes, a Southern Thoreau. Bye, y'all. A report card. A's and B's. Letter from Lucho, Lima, 4 de abril 92. Señor Mark. Hola, Mark Giver. Te escribo esta carta, aunque va a ser corta, porque escribo esta carta para decirte una buena noticia. Sabes, no voy a pasar el 28 de julio acá porque... yo estoy bien, mi familia también, espero que tú y tu familia también. Acá yo estoy estudiando computación y lo estoy pasando bien. Con respecto a la música, en folklore sigue ensayando en metal. Estamos tocando hardcore. En 25 de abril vamos a tocar en San Miguel. Tenemos que tocar 4 o 5 temas propios. Tenemos 5 temas propios, 3 míos. Estoy esperando ese día. Nos van a proporcionar guitarras con efectos. Distorsionador, Fender, bajo y batería Pearl. Yo voy a tocar bajo eléctrico. Bueno, en lo que quedó de te digo que en las quincenas de marzo nos llegó una carta del consulado de Estados Unidos diciendo que recogiéramos unos papeles para llenarlos y para también ir al médico. Total de que tuvimos la cita el 2 de marzo y el 3 de marzo nos han dado la visa para poder viajar a Estados Unidos. Tenemos 3 meses de plazo, o sea, hasta primeros días de julio. Tenemos pagados los pasajes. Ya solo poner la fecha nomás, o sea, de que nos vamos a ver muy pronto. Mis viejos ya están vendiendo las cosas. Yo, como tengo 19, voy a trabajar allá. Tengo la solicitud para trabajar, voy a ganar blanks semanales. Es todo legal, o sea, tengo trabajo fijo y poder estudiar lo que me gusta. Oye, me escribes, yo voy a New York, no sé la dirección, te la doy después. Bueno, te escribo para decirte esto nada más. Cuídate y saludos para todos allí. Chao. Tu pata de siempre, Luis. Como siempre, un dibujo. Estado de sitio es el logotipo del grupo. Paper on Heart Disease by Mark, Health Education, Period 7, April 8th, 92. This was typed with a typewriter. Thesis statement. Coronary heart disease, the #1 killer of Americans, is much healthier as well as economic to prevent than to treat. And to do so, it is necessary to become aware of important factors about this common but serious disease, which I will discuss in this report. Introduction. Next page. CV disorders. Fairly detailed before internet type of research paper.
appendix has a couple of actual EKGs cut and pasted. A bunch of endnotes, bibliography. Also for health class, a collage assignment. Drugs can make you feel just like heaven, quotes, but they're not the cure. A nice pun. Excellent. April 15th, 92. Blank High School Honors Convocation, April 23rd, 92. Some measurements for suits for July of 94. The Math Award, first place to Mark at the 43rd Annual American High School Math Exam. And a Chemistry Award to Mark as well. Certificate of Merit. Blank Senior High School to certify that Mark has been awarded the certificate for chemistry during the 91 to 92 school year. Second Certificate of Merit, same senior high school to certify Mark has been awarded the certificate for the 43rd Annual American High School Math Exam. April 23rd, 92, honor roll for third quarter. May 26th, a Latin worksheet as well. A page of the yearbook. I was placed in junior year. It's interesting that just on the first row, there are 3 marks. People's hairdos and clothing styles in the early 90s. A close-up scan of my yearbook photo that year. Autographs. Mark, to a real cool guy. Bunch has been cool this year, and I am happy to see that you two are a fan of Calvin and Hobbes. Don't ever lose the head on your shoulders. It can help you to win more math contests. Imagine you beat our valedictorian. Have a great summer and have fun ruling the school next year, Jeff. Mark, this year's lunch table was absolutely great. What an assortment of people. Hearing about how you were born in blank and lived in Peru your whole life was really interesting. Hey, great job on that math test. Boy, am I jealous. I'm the one who's supposed to be a math teacher. Oh well, I only got 1 point less than you did. That's me. God bless you in your college endeavors and your future career. You're a really great guy and easy to talk to. The best to you. Love, Kelly. Proverbs 3:5-6. Let's do the left side first. Mark, thanks for being a member of our lunch clan. It was neat to hear some of your Peru and travel experiences. You're really good at math, something I could only wish for. I'll always remember how you placed first in front of all of us calculus students on that math test. That's really great. Good luck next year and in all you do. God bless, Margie. Mark, I still don't believe you're going to college. I hate you. So your first and last year here, you were in my first two periods, English and Latin, and you were in my last period, health. These were fun class, not. Just kidding, have fun and don't get lost. See ya, Josh. Mark, well, you are going to leave us and go to college. Work hard and rake in the women. Have a fun summer. Enjoy it while you can, because soon you will be going to school again. Remember chemistry and stay in school, because if you miss school, you miss out. Don't do drugs, just say no, Chris. Mark, what's up? Have fun in college. It was cool having you in English. How about blank? Well, good luck and don't burn yourself out. Mark. Mark, hey, you're a really great guy. I admire your dedication to your studies. With your education in 2 different countries, and I know you'll go
very far in life. Have a great time in college and have fun. Never forget the Peru culture. It's a real asset. I'd love to hear what's up with life sometime. Keep in touch. Love, Jennifer. Mark, you've been a good friend and lunch partner at the table. It's been a great year, don't you think? Remember all the fun times at lunch with the gang. I don't think I never knew more about Peru than I do now. You're a great person, and that merit award in math and chemistry prove it. I predict you'll go far. I wish you the best of luck in college next year and always. If you're ever blank, come visit me. Don't drop the music ever. Keep up the piano and keyboard. Keep the faith. Keith. Hi Mark, primero que nada, buena suerte el año próximo. Apuesto que va a ser duro, pero sé que la vas a hacer. Fue grandioso poder haberte conocido, tener a alguien con quien de vez en cuando hablar español. Keep up the good work. Your friend forever, Joaquín. Mark, I'm glad I got to know you this year. You're a good friend, even if we did fight a lot because we joked around so much. Good luck in college. Have a great summer. Pray your rosary. Remember deep thoughts. Your friend, Stephen. Mark, the year is almost over, and I can't say that I regret it. I'm glad I got to know you this year. You're a really great guy. Besides, who would help me with my math and Latin if you weren't there? I was kidding. Anyway, take care and good luck next year with college or whatever you'll be doing. I'll miss you. Take care. Love, Nikki. Mark, I'm glad that I got to meet you this year. You're a really interesting person to talk to, seeing that you are in 5 of my 7 classes during the day. But you must admit Mrs. Blank's class was the worst. She's evil. I don't think you are going to be here next year, so good luck next year in college and everything you do. Have a fun summer. Love, Amy. Last day of school was June 10th of 92. And a report card. Mostly A's. And that's it. Over and out.